ఈరోజు మనం సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్లో ఎగ్ జింజర్ ఫ్రైడ్ రైస్ని ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ముందుగా దీనికోసం స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాస్త హీట్ అయిన తర్వాత 2 ఎగ్స్ని యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న ఈ ఎగ్స్ను ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకొని ముందుగా క్లీన్ చేసి ఈ విధంగా దంచి పెట్టుకున్న ఒక హాఫ్ బౌల్ అల్లంను యాడ్ చేసుకోవాలి. దీనికి క్వాంటిటీ ఏం లేదండి, మీ టేస్ట్కి తగినంత అల్లంను యాడ్ చేసుకోండి. ఈ అల్లంను బాగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా అల్లం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఇందులోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాల పొడిని యాడ్ చేసుకోవాలి. దీనిని ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేస్తే ఈ ధనియాల పొడి అనేది మాడిపోయి టేస్ట్ చేంజ్ అయిపోతుంది. జాగ్రత్తగా వెంటనే రైస్ యాడ్ చేసుకోండి. నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ కుక్ చేసి పెట్టుకున్న హాఫ్ బౌల్ రైస్ని యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. తర్వాత మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ని యాడ్ చేసుకొని అలాగే రుచికి సరిపడా సాల్ట్, 1.5 టీ స్పూన్ కారంని యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చివరిగా కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. మీరు వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేసేయండి. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్ జింజర్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ.